Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal du 18h bilingue. Brian Biwa, good evening. Good evening, Doreen Bimi. The headlines. Journée internationale de la banque, la célébration c'est ce 4 décembre dans un contexte où la Commission bancaire d'Afrique centrale relève que les créances en souffrance augmentent de 8,9% en 2024 et le Cameroun reste le premier contributeur. Cette situation en dégradation, on en parle en tout début du 18h bilingue. In health, a 2-day conference to brainstorm on measures to reduce the high risks of pregnancy kicked off today in Yaoundé, gathering experts from the Cameroonian Association of Study of the Management of High-Risk Pregnancies. During the conference, specific medical advice was emphasized to ensure the risks associated with pregnancy management is reduced. Puis en sport, clôture de la saison sportive 2025. Les deux finalistes de la Coupe du Cameroun, la Panthère sportive de Ndé et la Colombe du Ndja Elobo, paraît pour la finale prévue le 14 décembre 2025 après avoir reçu l'appui de l'État. Donc cet après-midi, voilà pour la vitrine. Royal Soir, première partie. Doreen Bimi. En ouverture du 18h, parlons éducation de base. Ils sont certainement déjà de retour des classes et fatigués car l'heure est depuis quelques jours aux compositions de fin du premier trimestre dans les différentes écoles primaires. Une séquence qui nous amène à nous intéresser au contenu des évaluations ainsi qu'aux difficultés rencontrées pendant cette période d'études, tout comme au taux de couverture des programmes scolaires après les 3 premiers mois de classe. Jean-Claude Ngué, le chef d'ex-jeunesse et éducation, nous en parle dans ce reportage. 3 centres d'intérêt guident les évaluations permettant de jauger le niveau d'acquisition des connaissances chez les élèves du primaire pour cette composition de fin du premier trimestre. Il s'agit selon Dorothée Yabena, enseignante de la nature, le village et la ville et l'école. Dans l'approche par compétences, certaines dispositions sont prises afin de mieux évaluer les apprenants. Et cette composition se déroule dans de très bonnes conditions, sauf que nous avions changé la manière d'évaluer et la composition. Il y a toujours une différence. Il y a permutation des enseignants. La maîtresse du cours moyen 2 se retrouve actuellement au cours élémentaire 1. La maîtresse du cours moyen 1 se retrouve au cours préparatoire, ainsi de suite. Rendu à quelques jours de la fin du premier trimestre, le taux de couverture des programmes ici avoisine les 80% selon notre interlocutrice. Dorothée Yabena évoque néanmoins quelques difficultés rencontrées chez les élèves. La lecture, puisque actuellement nous n'avons plus de communication avec les élèves. En dehors de la dictée, les épreuves ont été remises et toi-même tu essayes de décortiquer pour voir ce que tu peux présenter sur la feuille. Mais nous ne baissons pas toujours les bras, nous avons toujours à remédier. La remédiation est très importante, beaucoup de devoirs à faire à la maison. Les parents, souligne l'enseignante, sont invités à suivre les enfants à la maison à travers les différents devoirs de congé. La période des vacances de fin du premier trimestre ira du lundi 23 décembre 2025 au vendredi 3 janvier 2026. L'optimisation du fonctionnement des centres multifonctionnels de promotion des jeunes était au cœur de la 9e session ordinaire du comité d'orientation stratégique des centres multifonctionnels de promotion des jeunes qui s'est tenue ce jour à Yaoundé. Les travaux étaient présidés par le président du comité, Monuna Futsu, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, en présence de partenaires et de représentants sectoriels. Toujours dans l'actualité charité et générosité pendant la période de fin d'année, le maire de Yaoundé vient de procéder en journée à l'hôtel de ville de Yaoundé à la remise des dons aux associations des personnes nécessiteuses. Un geste qui est souvent une tradition pour beaucoup d'élites en pareille circonstance. Une attitude tout de même questionnable niveau sincérité. Dites-vous, Flora Ngoyam, vous le chef d'ex-brigade des reportages. Le don, une attitude naturelle et volontaire d'offrir à autrui selon ses besoins. Sauf que la notion dans notre société actuelle perd de son essence. Alain Christian Biabac, sociologue. La sincérité du don est érodée par la rationalisation de la société et l'influence des modèles économiques. Le don n'a jamais été purement sincère car il est toujours par nature intéressé par la relation sociale qu'il crée ou maintient.
Au rang des donateurs stratégiques figurent certaines associations, les hommes politiques et d'affaires, ainsi que les élites. Sur leur motivation, l'expert des questions sociales renseigne. L'image sociale, la prestation, la visibilité, l'attente matérielle, l'anticipation d'une contrepartie concrète, un service, un poste ou une recommandation. Ensuite, la pression sociale, la peur d'être perçu comme égoïste ou faible. L'instrumentalisation du don aujourd'hui peut aussi être considérée comme une conversion des capitaux. Au Cameroun, cette notion est fortement ancrée dans les structures communautaires traditionnelles, notamment à travers la tontine ou l'ondjangi. Bien qu'il s'agisse d'une épargne solidaire, elle fonctionne sur la base d'un don contre don différé et ritualisé, cimentant la confiance et les liens sociaux. Les funérailles, obsèques, les contributions, les vivres, l'argent, la présence sont des dons visant à soutenir la famille endeuillée avec l'attente implicite d'une réciprocité future. À l'approche des fêtes de fin d'année, les initiatives de remise des dons aux nécessiteux se multiplient sur le terrain. La médiatisation et la mobilisation souvent observées autour témoignent du profit caché derrière ce geste, conclut le sociologue Alain Christian Biabac. En économie, dans ce journal, un rapport de commission bancaire de l'Afrique centrale indique que les créances en souffrance ont augmenté de 8,9% en 2024 et atteindront 178 milliards de francs CFA. Du coup, le Cameroun est le principal contributeur à cette dégradation avec 81% des créances en souffrance de la région. Une situation qui impacte l'économie de la zone CEMAC et du Cameroun en particulier. Comment pallier le problème? Élément de réponse dans ce reportage de Francine Ateba, reporter. Les difficultés de remboursement des créances constituent un réel problème au Cameroun et dans la zone CEMAC. Les banques sont touchées par cette situation avec un taux de créance en souffrance de 13,81%. Les établissements de crédit sont contraints de puiser dans leurs fonds propres pour constituer des provisions d'un montant global de 607,9 milliards de francs CFA. Pour ces CEPO, spécialistes des questions économiques, cela traduit un déficit de maturation des projets des entreprises qui les présentent aux banques. Cela traduit également une absence de garantie structurelle. Dans notre espace économique, singulièrement dans un pays comme le Cameroun, il est su que ce sont généralement les titres fonciers qui servent de garantie. Vous avez de nombreux projets, des start-up, des PME et même des projets industriels qui malheureusement n'ont pas d'éléments de caution. Concernant ces créances, c'est l'État qui se porte garant, raison pour laquelle il faut adopter une formule applicable pour l'essor de notre pays selon l'expert. C'est d'aller sur un trio État central, collectivité territoriale et secteur privé. La terre étant l'une des meilleures garanties, généralement c'est dans nos terroirs, ce sont les privés qui ont les terres. Mais le problème également de la sécurisation du titre foncier reste un chantier majeur. Face à cette situation, les solutions à adopter d'après l'expert sont: pour certains projets, les grands financiers se portent eux-mêmes garants en fonction de la pertinence, de la projection rapportée sur un projet. Ce sont dans les business angels, ceux qui sont les détenteurs des capitaux, qui se portent aujourd'hui garants. C'est la dynamisation de notre marché financier, parlant précisément du marché boursier. Il faut que cela devienne une culture, que les Camerounais ou les citoyens de la zone CEMAC soient aujourd'hui habitués à aller prendre des actions dans le marché boursier. Il est à noter que les créances en souffrance peuvent avoir des conséquences négatives sur l'économie, limitant ainsi l'accès au crédit pour les entreprises et les particuliers. Élection régionale 2025, le RDPC contrôle désormais tous les 10 conseillers régionaux. C'est le verdict des urnes rendues publiques mardi et hier par les commissions régionales de supervision. Notons que malgré cette victoire, le parti partage les sièges avec l'UDC, l'UMC et le MPC dans les régions de l'Ouest. La région du Centre, pour sa part, la commission régionale de supervision a aussi rendu sa copie hier. Particulièrement dans le département du Fundi, le RDPC a été proclamé vainqueur avec 100% de suffrage force à la liste du BRIS. Écoutons le président de la commission de supervision régionale sur les statistiques de cette élection dans le Fundi. Circonscription électorale du Fundi, catégorie délégué de département, nombre de sièges, 7, inscrits, 268, votants, 262, abstention,
6. Taux de participation 97,76%. Bulletin nul 2. Suffrage valablement exprimé 261. Suffrage exprimé en faveur de chaque parti politique. Le BRIC, suffrage 0. Pourcentage 0%. Le RDPC, suffrage 261. Pourcentage 100%. René Florentin Mbang Ondoa est le président de la commission régionale de supervision du centre. Précisons à sa suite que dans la catégorie du commandement traditionnel, une seule liste était en compétition, celle de Sa Majesté Abanda Pi, avec comme colistier Sa Majesté Bekolo Atangna, Vincent De Paul. Pour vous rafraîchir la mémoire, voici les conseillers régionaux du RDPC dans le Fundi. Yaoundé 1er, Monsieur Koubena Joseph. Yaoundé 2e, Aboubakar Aladi, Dan Ladi. Yaoundé 3e, Bala Bessala Rosine. Yaoundé 4, Essomba. Yaoundé 5, Onana Belobo. Didier. Yaoundé 6, Bezele Lucien Victorien. Yaoundé 7, Timi Evuna Gilbert. Pour la suite du processus, les parties prenantes au scrutin du 30 novembre dernier peuvent toujours saisir les tribunaux administratifs pour solliciter l'annulation totale ou partielle des élections en attendant les sessions de plein droit prévues le 16 décembre 2025. La page internationale. Ahmed Nedjib Djibi, figure de l'opposition en Tunisie depuis plusieurs décennies, a été arrêté ce jeudi 4 décembre à son domicile après avoir été condamné en appel de 12 ans de prison la semaine dernière pour complot contre la sûreté de l'État. D'après sa fille et un avocat, l'octogénaire est le cofondateur et président du Front du Salut National, la principale coalition de l'opposition en Tunisie. Son arrestation intervient après celle de 2 autres figures célèbres de l'opposition, condamnées à 5 ans et 20 ans pour complot. La page sportive. En sport, les 2 finalistes de la Coupe du Cameroun, la Panthère sportive d'Undé et la Colombe d'Undjaï Lobo, ont reçu chacun 6 millions de francs CFA afin de faciliter les préparatifs et la mobilisation des supporters en vue de la Coupe du Cameroun prévue le 14 décembre 2025. Le ministre Narcisse Mouele-Kombi a remis des chèques bancaires aux représentants de chaque club lors de la 2e réunion préparatoire avant la cérémonie officielle de clôture de la saison sportive 2024-2025, placée sous le haut patronage du chef de l'État. S'adressant aux 16 précédents du comité représentant des ministères et des structures concernées, le ministre a déclaré qu'il devait faire preuve d'assiduité, de professionnalisme, de discipline et de persévérance afin d'assurer le succès et la réussite de cet événement. Je vous propose d'écouter quelques recommandations au ministre des Sports Narcisse Mouele-Kombi. Elle serait sélectionnée par Claude Baoken. On sera mis bien des égards sur des demandes supporters Colombe dès le bord comme de Panthère. La FECAFOOT veillera à la bonne organisation technique de la finale du football en s'arrimant à l'agenda et au chronogramme tel qu'il sera précisé par la direction Nord, tenant bien sûr compte que pendant la mi-temps, il y a des activités appelées se déployer. L'ONIES attellera à remettre à niveau l'ensemble des équipements du stade omnisport et à s'assurer du bon état de toutes les composantes de l'infrastructure sportive, de manière à assurer un bon accueil et à mettre en place des commodités et un confort pour les supporters et pour les invités. Nous comptons sur les uns et les autres, particulièrement les responsables des fédérations nationales concernées par cet événement, pour leur sens de la discipline, pour leur esprit patriotique et leur engagement.
The second part of the news in the English language with Biwa Brian. We begin in health, where experts have gathered for the first congress of the Cameroonian Society of Thoracic and Cardiovascular Surgery with a clear mission to improve the early diagnosis and treatment of heart and lung diseases. During the congress, organizers stressed that the main objective is to address the significant challenges involved in managing these diseases across the country. Notably, the urgency of the issue is paramount, as experts have noted that the cardiovascular disease are a leading cause of death in Cameroon, with statistics projecting this condition to have caused 15 million deaths annually around the globe. Still in health, a two-day scientific congress focused on high-risk pregnancies kicked off today in Yaoundé, bringing together experts from the Cameroonian Association for the Study of Management of High-Risk Pregnancies. During the primary goal of the development was to concretely bring out strategies for the elimination of pre-esclamia, a critical health crisis and a leading cause of maternal deaths across Cameroon. The session is dedicated to finding new ways to tackle the problem, enhance call for African women, and boost awareness regarding prevention. During the set conference, specific medical advice was emphasized in order to ensure the risk of pregnancy management is reduced in Cameroon. Today, December 4, 2025 is celebrated as the International Day of Banks. The day highlights the important role of multinational development banks and other international and regional financial institutions in supporting sustainable development. Recent reports from the Central African Banking Commission reveals that many people in Central Africa, particularly in Cameroon, are struggling to repay their loans with a decreased ability to service their debts due to high increase rates. Nganade spoke to an economist on what could account for such an issue and compiled the following report. The banking sector in Cameroon is facing a growing challenge as many individuals struggle to repay their loans, threatening the stability of the country's financial system. Guillaume Fila is an economist. The issue of loan repayment capacity in Central Africa, as highlighted in reports by the Central African Banking Commission, is a complex economic challenge driven both by macroeconomic factors and institutional deficiencies. This leads to high levels of non-performing loans within the banking sector. Several factors are contributing to the growing number of non-performing loans in Cameroon's banking sector, including high interest rates and economic challenges, as the experts attest. First, we have weak economic conditions. The broader macroeconomic landscape plays a significant role. Slow GDP growth, often driven by a decline of hydrocarbon, leads to reduced economic activity, higher unemployment, and falling incomes. So we have the borrower financial literacy. Most of the time, they are illiterate rates and they have poor management skills. We can have the high interest rates and tight repayment schedules, the deficiencies in bank risk management, and finally, the government arrears and the lack of collateral and information asymmetry. This alarming trend has far-reaching consequences, including increased financial instability and a potential slowdown in economic growth. The high-performing rates have significant negative impacts in the stability and effectiveness of the financial system. We have, for example, the reduced bank profitability and stability. We have the liquidity problem, the credit crunch for new borrower, the increased operating costs, and finally the erosion of the global erosion of trust. To address the growing issue of non-performing loans, the economic experts suggest that a collaborative effort between the banking sector and regulatory bodies is necessary. We have to strengthen the credit risk management. We can enhance financial literacy and training to consumers. We should diversify loan portfolios, improve the business and a regulatory climate, and finally, we should develop a better credit information system. Cameroon accounts for 81% of non-performing loans in the CEMAC region, with microfinance institutions facing significant challenges. The country's banking system remains resilient, but concentration risk is a concern, with the 5 largest banks holding 54% of total assets and 75% of bad loans. We remain in an economy where the World Bank is sounding an alarm on the economic situation of fragile countries, including Cameroon. According to a study made public by the institution, these economies are trapped in a circle of debt, which is preventing them from realizing their full potential. Jeffrey Tachum captured the reaction of an expert who examines the relevance of that study and now reports. From the perspective of economic analysts,
debt prevents a country from taking off and actualizing its projects and potentials. Reason why economics teacher Chumulu Eugene gives credit to the recent report of the World Bank. Cameroon has been on a lot of debt. These debts are not actually reproductive as per se. These debts has been acquired to carry out activities that is yielding no revenue to the country, like running elections, that's the political act of it, like financing war, like financing some other activities that are adding nothing to the growth level of the country. A situation which, according to the economics teacher, is a major reason for inflation in Cameroon. Most Cameroonians are suffering because of the state of the country, and it will force the government to push prices up. It will force the government to increase prices. We can see that in the past 2 years, where we are increasing the price of petrol, the price of basic commodities that were never the case, and now it is being pushed up, and the country, the citizens are suffering from this. Therefore, it is crucial that Cameroon find adequate measures to reduce the debt burden, or better still, incur ones that are actually productive. Even if they are incurring a debt, they should be able to incur a debt that will be reproductive, not what economists will call wet debt, debt that are not yielding fruits. Because normally a debt is supposed to repay itself, but we are taking loans and we are unable to pay because activities that we are financing with the debt cannot produce anything to pay back its debt. For several years, Cameroon and the World Bank have been collaborating to strengthen the country's economic stability, the implementation of crucial reforms to guarantee debt sustainability, and the provision of social service is among the immediate objectives. His Excellency Zhu Yong, the new ambassador of China to Cameroon, today met with Senate officials, including Senior Vice President Aboubakary Abdoulaye, during his maiden institutional visit. Their discussions, which lasted for about 40 minutes, focused on bolstering bilateral relations and cooperations between the Cameroonian and Chinese parliament. They reviewed successful Chinese-backed infrastructure projects such as the Paul Biya Glass House, and also discussed the Senate's future plan to construct its own dedicated building. The two high-level personalities concluded the meeting by expressing a mutual desire to intensify this beneficial cooperation. We talk education, where end of the first term exams are currently being written in most schools in the basic education sector. This final evaluation for the term ushers pupils into the Christmas break, which comes up in the weeks ahead. Our reporter Glory Ngange interviewed a pedagogue who outlines the significance of these exams and how they are being organized. Among the 3 semesters of each academic year, the first term is the longest, carrying the highest share of the school curriculum. Before going on Christmas break, learners are being evaluated for several reasons. Julius Neba is a pedagogue. This first term exam goes a long way to give us room to see whether before the children are going on this break, did they acquire enough? Is there much that needs to be done to show whether that work was confidently covered? Confidently covered means did the children understand, not that the teacher finishes the work and then you test these learners to see their cognitive. Teachers also take advantage of this exam to do an analysis of their teaching methods judged from the performances of the pupils. So that when we come back, as we're entering the second semester, we now know whether do we need to change the approach of teaching. There's a scheme of work prepared from a curriculum which is designed by the state. The state has given learning teams in the primary school, which are 8 of them. And with these integrated learning teams, the teachers now use them to design a scheme of work. The organization of this exam involves all educational stakeholders to ensure its success, as the pedagogue attests. They can write it in a week time. And when I say it, a steady timetable is sent because it covers a length of time. So a timetable is sent to the parents so that they know that their child have to write this, that, and that, and then they follow it up carefully to make sure that the children are well prepared with their revision. Julius Neba also outlined some challenges that characterize most of these exams. To set the exam, there are some teachers that don't know the objectives of this terminal exam, which is to find out what the children have studied and make sure that it enters their head. Secondly, the bulk of work to revise is large, different from the sequences, because when it's a sequence exam, just after a short while the learners write. Notably, just like every other evaluation, the terminal exam aims at assessing students' understanding of the curriculum and also enable teachers to apply best teaching approaches. The month of December has kick-started, and it is a period where people launch activities to mark the end of the year festivities.
One of these activities is giving out of gifts or donations to the needy. This act is considered very vital, especially when it is sincere. In that light, Frimio Crispin interviewed a sociologist on the sincerity of end-of-year donations. Take a listen to Nsungong Valentine. No matter which period it is, gifts are always very important. Society has made it the Christmas period should be a period where we offer gifts to our loved ones, because it is also a period when families come together, where there is communion as family, as friends, so there is a lot of sharing. Gifts are very important because they express our love for our spouse, siblings, parents. They are gestures to say thank you, to appreciate, especially when there are surprises. There are ways to boost relationships. It is important to boost relationships, and I want to encourage especially couples that they should not wait only for such periods. Gifts should always come as surprise at different moments. Gifts could also be given to manipulate. It is said often that you sell the goat, but you hold the rope. Some gifts are actually traps. So somebody offers you a gift and you find yourself indebted to that person. So the value of the gift plays a role. There are some people, they just need that you offer them something. You can offer a pair of shoes to somebody and the person pushes it away because the person is expecting more. And that's why I say gifts have to be surprises. But now when you have made it, it's like, I'm waiting for it, you must buy me a gift, and then the gift comes and you are not happy with it. So the intentions behind these gifts, those receiving the gifts, they have their own intentions, want to please themselves. It's no longer a gift. You're imposing a rhythm on somebody. A gift is offered, and people should be able to buy something that marks or leaves some traces of remembrance. It's a souvenir. In politics, the Cameroon's People's Democratic Movement now controls all 90 regional councils, according to the results of the elections announced last Tuesday, December 2nd, 2025. Despite this victory, the party still shares seats with the UDC, the UMC, and the MPC in the West regions. As you have an overview of these results, especially in the Central region, Evans William Jubati. After these results were published in the North, South, Littoral and East regions, other regional polling stations had until midnight yesterday to present all provisional results of the elections for regional councillors. Following the latest results from the General Vote Counting Commission, the CPDM ruling party raffled all 90 regional council seats despite sharing its victory with the UDC, UMS and MPC in some parts of the country. In the Central region, for instance, the Regional Oversight Committee also released its report yesterday, particularly in the Mfundi division, with a 100% win over the BRICS list. Rene Mbang Ondwa, president of the Regional Oversight Committee for the Center, clarified that in the traditional leadership category, only one list was competing, that of His Majesty Abanda, with His Majesty Bevolo Atangana Vincent de Paul as his running mate. To recall the identity of these chosen regional councillors, we have Messi Ebobena Joseph in Yaoundé 1. Yaoundé 2 has Abubakar El Arch Danledi. Yaoundé 3 comes in with Mbala Besala Rosine. In Yaoundé 4, it is Esomba who leads. Yaoundé 5 is going to be controlled by Onana Beloko Didier. Yaoundé 6 voted Bessel Lucie Victorine, while Yaoundé 7 is in the commands of former Yaoundé City Mayor and advisor Timi Evuna Gilbert. As for the next step, the parties who took part in the November 30th electoral process can still appeal to the administrative courts to request the total or partial annulment of the elections slated for December 6, 2025. In sports, the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Moulekombi, today chaired the second preparatory meeting for the Cameroon Cup final at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. The final, which is scheduled for December 14 at the Amadou Ahidjo Stadium, will pit Column Sportif of Jailobo
against Panthères Sportives d'Undé. And in order to support these teams, the government has granted each team 6 million CFA francs, totaling 12 million CFA francs to prepare for the event, which will be presided over by the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Gute. And here's where we dot today's edition of the 6 p.m. Bilingual News. The news was successful thanks to technical assistance from Romuald Kume. On the cameras, we had Brian Bida for our social media handles, production assistants Ngang Nadesh and Francina Tebaidi. Script editing was ensured for us by Jean-Jacques Foucault and Ngang Nadesh. Editorial coaching we had from Abel Bela Samari. Coordination came in from the station's manager Roger Kiek. For general supervision, we had the Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noel. The news was a presentation of myself, viewer Brian, and Dorine Mbimi au micro de présentation. Rendez-vous demain 18h pour la dernière sortie bilingue de la semaine. Accueillons pour l'heure Roger Kiek de Kiki, le Duc.